Sekuphinze njalo ke mbukeli sengiyele sina sengisoke isikhathi lapho sikudlulisela khona lihlelo Libhola Eswatini lapho ke mbukeli sowati khona ukuthi sikhulumisa indzaba letendekako ebholeni naloko iphela kuthiwa ibhola ihleli but indzaba da ibhola ayimateam indzaba tebhola tihlale tikhona ngaso sonke isikhathi nalamhla kodwa lokuhlukile ke mbukeli sidabe sikhulumisa tona leto tindzaba tebhola sitaqala ngalinda master Dlamini sidabe sikhulumisana naye asitshela ukuthi kwentekani kulamanye emave kulesikhathi lesi lapho khona ibhola sibuka ukuthi Milane ukuthi asuyasipha ke nalawo ukuthi mhlambe kuxoxisa lawo ma team ukuthi angendane lesikhathi lesi just ukuthi akhona ku survive sitabeke sibake na general manager weMamelodi Sundowns eSouth Africa Mr Kenneth Makhanya lesitabe sileli naye lana former PLS boss utaba sitshela ukuthi kuhamba kanjani ku Mamelodi Sundowns football wise in the country singa improve kanjani. We got a lot to talk about and Mr Makhanya and of course sitaphinze bese sikhulumisana naye Sabelo Nzinisa Sikhali bambita Bhazuka lesitabe sileli naye lapha lodlala khona ku Mbombela United eNingizimu Afrika sabe sileli nawe nje siva ukuthi kuhamba kanjani indzabeni tebhola ngekuhluka kwato njalo kungishida kambukele ukuthi sinalinda Master Dlamini studio sasivele sihleli ke naye khona lana because anguvusele ngomukele ehlelani. Ngiyabonga Phathizo ngibonga lelithuba lekubala ngibonga nemuso kaNkulunkulu ukunika lithuba lekuphila bese ngivusela imali yaviewers ekhaya. Ngivusele master azukhohle kugeza tandla because ube uthinsela ndawo sinza khona ungishele lokho lotangishela kona because you never know ngithi sathi ukuthi bani unani bani ude in because now ibhola imile but kumele ukudlala egroundini badlali solo ba contracted to emateam abo impilo kumele ichubeke kumele kwente onke. Now we know ukuthi ibhola ikakhulu la FN ngathini emateam lamanye asarana kuma board etimotweni ngabe lesikhathi lesimbi na kanjena salo mkhuhlane baphasi bemateam bangasenza kanjani kubenefit emateam abo. Phathizo imvule kumele ukuthi si understand noma bo boss bema teams kumele ukuthi bay understand ukuthi after le coronavirus lobudlelwane between the clubs and the players kumele ukuthi buchubeke bube buhle. If ema players ana contract kulama teams and leyo contract leyo ikhuluma ngokuthi emaholo because kakhulu ngilama holo lo ngasi kubukona na kunjinyanga iyaphela kudzinga ukuthi badlali baholo nangabe ke labadlali ama contract abo vele athi njalo ngenyanga kutaba khona lokutawungena kumele ukuthi kungene ngasho na last week ukuthi nangabe ke mhlambe baphasi bema teams babona ukuthi simo asihambi kahle because siyathi ukuthi incumbi yawo vele lama teams adependa kakhulu kuma gate takings abahlale personal abadlali kahle because akusiko ukuthi involete ngabadlali noma involete ngaba club bosses bakhulumisane bahlale phasi then ngenangabe lama contracts alamanye ema teams because siyathi ukuthi labanye kuthiwa nangabe udlalile then uthola leyo bonus nangabe uyile gym uthola leyo training allowance then labo bathi affected kakhulu kudzinga ukuthi nawo lama club bosses bese adlala inzima yekubabo babe kulabadlali kudzinga ukuthi lokho lokuncane labanako basame basherishelane nawo. Irole badlali ke situation ingaba ngiphi because phela lo muntu manguthenga master nguthenga kokucala ngibuka ukuthi udangonile ma game kwesibili kunana lokuthiwa abadlali ma market value abo ukuthi manguthenga wena kwa wena master expect ukuthi ube brand expect ukuthi uphule the crowd ude la kimi but nyalo sekude le opportunity leyo what role can the players play then? Ngicabanga ukuthi lokukhulu kakhulu siyathi ukuthi mancane ema teams la kangwane lana ema club houses lapho khona abadlali bahambe bahlale khona ngicabanga ukuthi labanye bese yathi sibe baqashile kuthenga ukuthi babhadale ama-rent. Ngicabanga ukuthi invule engaba ngcono ukuthi kulesimo lesi labanye babo babuyele emakhaya bawuhlala khona letindlu batathini mase batidzinga sekuhlele lomunye batathola after le coronavirus sekutawucela phasi kubukwe kabusha but nje kuthi Phathizo kungachubeka ngubhadalele irent nguthengele kudla kani mhlambe kude lo nginika kona nakhona lapho lo boss wale club ngicabanga ukuthi naye sekutabe sekumsha kakhulu sekumele sale kuba nalabadlali sale babuka sona simo ukuthi sima kanjani. Now ngifuna sisale semuva siya ngesheya master sibuke European football sicale khona na South Africa nje master singakayi khashana solo nakhona ileague yakhona akucaca ukuthi itawuphele lapha.
nakhona Phathizwe ngicabanga ukuthi na njengoba ubona ukuthi inombolo iyakhula eSouth Africa ema cases ayinyuka mihla leyo ngicabanga ukuthi vele ibhola ngeke ize ibuye anytime soon but siyethemba ngihlale ngisho ukuthi siyethemba sitawuhlala emthandazweni ukuthi le kuphele maybe before August because nangabe kutawuchubeka ke ngale August September kutabesho ukuthi ikhalenda yonke vele seyidisturbe kakhulu kudisturbe kwaqala khona la khanje ukuthi ileague imile Eswatini Bank lemile lemele ukuthi nayo ngabe sayidlala lithi Eswatini Bank yena ema games atawuphela atawudlala lama games kunema tournament ebekasasele nase South Africa kunema games league now lebekasasele the best possible way for us because I mean for Eswatini first of all it will be impossible or not impossible to say but it will be very difficult and unfair to the teams if bangadecide ukuthi akadlalwe behind closed doors because the only source of income that bayathola kulama team market takings if unqisha lokho would that be a viable option ngicabanga ukuthi lo lama knockout iSwazi Bank esikhuluma ngeSwatini Bank Cup lebese isele quarter final ngicabanga ukuthi leyo ingaqhubeka idlalwe because vele behind closed doors ingadlalwa behind closed doors eSwatini Bank because kuneng but ileague ngicabanga ukuthi if itawuchubeka le corona le vele kutawubita ukuthi ivele isale imiswa South Africans can afford to play behind closed doors because of their TV rights the teams are getting something yeah nalana kudzinga ukuthi sponsor na PLE bese babuka indlela leta ucompensate ngayo lama teams leta uchubeka adlale leyo quarter final eSwatini Bank ngale South Africa you think ngasabasebenzela yeah ngabasebenzela South Africa because njoba usho ukuthi kunema TV rights kune sponsor eSouth Africa ema teams Premier League teams lamanye incumbi yawo in fact onke athola imali njalo from PSL yes around 2 million nangikhumbula kahle so tshela manager imali yeah dasitshela general manager Sundowns ngicabanga ukuthi leto imali leto nakhona kodwa dihamba nale ngicabeleka la takhona ukuthi kumele kwendeke ini ukuthi uthole leyo mali leyo now master ke besifuna ukuthinta lapha eEurope ikakhulu ku Champions League ema league all over Europe are suspended because of the COVID now kune Champions League lomele iphele kune Champions League lomele idlale regardless ukuthi aphela kanjani regardless ukuthi aphela kanjani ema games ngale what's the best solution lebayikhuluma ngayo right now master ukuthi they can use for Champions League and Europe sivile Phathizwe ukuthi kungendeka le lama competitions lawa le Champions League the main tournament nale Europa League idlalo ngAugust kuna lomnyaka so ngicabanga ukuthi nalapho basahlala phansi asemane ngilama options labanye bathi ingadlalwa njenga World Cup la ngicabanga ukuthi basetohlala kahle bona pass bakhulumisana ukuthi ngiphi info le kahle bona ke overseas ukhuluma nge-TV rights ngicabanga ukuthi imali isetulu kakhulu ukhuluma ngale ama sponsors because siyathi ukuthi nangabe batawudlala behind closed doors but lama sponsors still batawukhona ukuthi batayithola mileage batawukhona ukuthi ba advertise ngicabanga ukuthi bona bane advantage than thina ngala Africa noma thina la Eswatini now ke master highly possible ukuthi la malika ngaphela what happens for next season khona le Europe for Champions League because there were talks ukuthi batawusebenzisa i-coefficient points system the last I checked yaseNgilandi nje master kubukwa ukuthi the past 5 years adlala njani lama team aseNgilandi ngoba kusangilandi kusadlala njani Champions League you have Manchester United Manchester City eTool you have lena yokuthiwa suspended you have Liverpool you have Manchester United you have Arsenal yeah then Tottenham is it Chelsea and Leicester la landzelako lokhu ngathiwe if sokufeyile konke tawusebenza leyo system le ngicabanga ukuthi mina the best way ukuthi kube Champions League anti ili league itabe say decide it's either yajujwa or try la teams la ile Champions League the previous year kambe wona ayodlala Champions League you think that would be fair yes Germany so batawufuna kubuyela masinyane emagameni abo
Germany Bundesliga ngendeka ibuye mhla ka 8 May nakhona lapho basetha ukukhulumisana babuke because batawulandzela kuqala tonke lemigomo bateste badlali bateste sonke le staff singcenye yalapha emagroundini konke le staff sisebenta le magroundini batawutest then ngena sebasholo ukuthi konke sebakwentile lo bawalandzelile ama precautions then ileague ngalomhla ka 8 May yase Germany seyingabuyela icala. Now Netherlands Masters ngikuvalelisa nje kunenkinga labanayo ukuthi they want to cut the league now banikethe the number 1 number 1 ulida ngamagol ngamapoint balingene Ajax na Alkmaar babambene ilida ngekho difference nje kuphela would it be fair kule second place team ngicabanga ukuthi kulamanye ama leagues phathizwe kutaba unfair ukuthi le league ivele ijutshwe kuthiwe ama champions lo number 1 akaniketwe kube i champion ngicabanga ukuthi labo if babambene ngema point I difference kuma goal abahambi bodlala ama playoffs bobabili bahambe the process of test and all that. Yes, badlala just the one day winner. Yes, so okay if you say it like that because Scotland the lower leagues abafile bawa cancel baniketa bo number 1 banika bo promotion sitawubona ukuthi kuhamba kanjani interesting developments sitawube siwalandzela but ke it's so very unfortunate ukuthi itawugcina seyiphela kaso le season lebe yita kahle even nala khaya beyimnanzi everywhere it was coming up. Okay, thank you so much Master for coming through. Ngiyabonga Phathiso. Siyethemba ukuthi the next time sibuyela tabe sekunale ma developments la khona all over the world basitshela ukuthi kuhamba kanjani khona kudoda emidlalo sitawuthatha ke ikhefu mbukeli lapho khona start sibuye naye ke general manager wayo iMamelodi Sundowns eNingizimu Afrika Mr Kenneth Makhanya. Litiko letempilo kwesicwayisile ngesifo lesivelile kulamalanga i-coronavirus COVID-19 bagcizelela kakhulu ukuhlendeka kwetandla lokumcoka ukuthi itandla digezwe nawugeza tandla ke bashilo ukuthi digeze lokungenani ama seconds lang20 ngemanti lagijimako lanesipho lokunye ke lesicwayise ngako ukuthi latingalweni lingahlala leligciwane uthi ngakuthi letingalo nato utiwashe ungashinji itandla kuphela for 20 seconds nalamkhathi sinwetandla ugeze nakhona litawufa ligciwane kanjalo. Ngiyacela ma loyal viewers geza intandla nihlale ekhaya nihlale niphephile sitayinqoba iCovid-19. Now, from the moment it was announced that there will be no sporting activities due to the ongoing COVID-19, we all felt that. But imagine how much work you can do in your house just using your chair. It could be anything you have in your house. Take a look at this. From my own chair, I'm able to exercise 30 minutes per day, from biceps to triceps to my abs. But what are you waiting for? It is doable, it is possible. I'm able to do all the work. No matter how much time it will take me, I will stay active. Now, if you're a soccer player, an athlete, a gym instructor, anyone imidlalo yonke imisiwe eveni. Hlala ekhaya utivikele kulesifo iCovid-19. Lokumcoka ukuthi uhlale ekhaya. Sitawudlala imidlalo uhulumende sekazivumela. Kulesikhathi lapho khona umhlaba ula nemkhuhlane iCoronavirus uhulumende kwakuleli ucele wona eMaswati ukuthi akahlale ekhaya alandzele timiso nemihambo yenhlangano yemhlaba emhlabeni. Kanike ngabe mbukeli ukuthi ngakala ukuthi uphume uye ekhaya ngoma ke uye emsebentini hlala ukufake iface mask. Kanike ngabe kubita ukuthi ukhwehlelela emkhonweni. Sitawubonana mbukeli mayibuya tona temidlalo ngabe sitawulandzela tona tinqumo ta hulumende. Stay home, stay safe. So lokukhutsatwa kona ke ukuthi hlale ekhaya uhlanzekile ugeze tandla. keep fit, stay home. Ungayi ngaphandle kuyodlala imidlalo. Hlala ugcoke iface mask. Siqhubeka ke nalo lihlelo mbukeli lapho khona sesivele sihleli naye Mr Makhanya General Manager wayo iMamelodi Sundowns party ke uTamati phela lapha ekhaya ebholeni ukuthi uke waba ngiphile sports waphatha lapha ebholeni yakangwane. Mr Makhanya ngomukele Eswatini TV ngomukele ehlelweni. Sawubona Phathiso, ngiyajabula kumukelwa ngijabule futhi kubingelela bonke babukeli bemsakado wamabona kude Eswatini.
bantu batawuva ukuthi ngipho ukuthi general manager we-Sundowns uthi hawu angavela ayophatha ibhola ngale lakhaya. I-background yakho kancane nje la ebholeni Mr Makhanya iqalaphi kafishane nje? Kafishane ibhola ngayidlala esikoleni, ngayidlala enyuvesi, ngase ngithought ngiyangena ebholeni seriously nga-2008. Okay. Ngithini cambe ma 1998. Yeah, 98 ngiqale ukuphatha bengimabhalane jikelele webhola yabo makhe. Okay. But nga-2000 ngakhona nangibonga kakhulu nje baphasi bebhola yaso sikhathi boba bebomba umthethwa ukuthi iqembu lakhe la ngi-interviewa la nginiketa ngidawuthi ukuthi ngiphathe ibhola kangane njengase owekucala we-FA. Kastakho nje Moses ebholeni, your highlight of, we'll call it achievement or milestones or the achievement elonga wakhumbula from that time. Angisho ukuthi kufanele ngibonge ngingena ebholeni nga-2000 bekhona bo babe Chuling Makakula nemva nenkosi Mfana Sibili nabo Isaac Twala nabo Mbuso Dlamini nabo John bonke labo baphathi bebhola ngesikhathi benabo ngijabula kakhulu ukuthi ngikhonile kunxela kibo ngithole lwadi ngebhola. Ima-highlights sikhonile host nga-2002 ema-under 17 CAF Championships. Sikhonile kufaka iprogram yamthenze leyayiqala kusukela ibhola eSwatini ithi tayiqala le phasi sibita ngokuthi kuma-grassroots le makhaya. Sikhonile ukuthi sithole nasigwaca, sikhonile ukuthi sithole le phose onke ingxenye tebhola emalunga nge-8 sibathole ema-hoffice. Okay. So ngajabula ukuthi ngiphile esikhathini sa goal project wekuqala na goal project wesibili. Siyakhumula sesihlanga ngala sosikhathi sasuka ku number 141 ngicabanga ku FIFA ranking, suppose sayongena ku top 100. Yeah. Sasishaya abantu ngaleso sikhathi. Ubesikhathi leso ebose office. Ufika kanjani kuMamelodi Sundowns? Mamelodi Sundowns ukuthi de ngeminyaka wa 2002 nasikhumbula kahle ku benenhlekelele ye-Ellis Park kwathi la Eswatini sasibukela lapho kushona khona Nkosi yami bantu laba 43 kudlala iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Ngaleso sikhathi ngashayela malumlingani wami eSouth Africa kwakungibabe Jordan sicela basithumelele umlo ngasisita ukuthi singabi nalenhlekelele, basithumelela njalo lengithidiyela umphathi weBlack Leopards. Wathi ke nafikile wahlala phansi ke ne-security cluster yethu wakhuluma nje sibonga kubokomishane ukubambisana nathi bamaphoyisa, kwaba ne-workshop le yasita kakhulu la Eswatini. Wathi wahamba angumuntu impressed ukuthi cha ingasi la Eswatini kulungisela kwebhola kuyamjabulisa uqala kusina i-contract yami iphela ngiba umthinzi. Okay. Ngamthinza ke nayiphela uyakhumbula 2004 ngaleso sikhathi baphathi bebhola bawe eMkhalephi basibacela ufaka advert lesi bakufuna ukumlona 35 noma ngaphasi kweminyaka. Ngingangina 36 ngalowo mnyaka. Ngavela kwabeka kule. Ngase ngiyabona nami kusho ukuthi hawu cha kusho sengigugile Eswatini. Ngamshayela ngoba bethethiyela wangibita nga-2005 ngajoyina i-Black Leopard. So you moved from Eswatini to South Africa waya ku Black Leopard first? Ngaya Black Leopard 2005 kwahlala 3 years ngaqedza i-contract nga-2008 ngabuya ekhaya sengiya-retire ngibholeni eSouth Africa. Nga-2009 bangisukela Mamelodi Sundowns batongilandzela lekupheleni ukuthi bacela sengisenengcutshana ngisengasebenza. Ngabasida. Waya wasebenza sebenza lapho babemthipho wangitshela nje ukuthi ngakuthi ngiwini league. Kwakubuhlungu nga-2000 ngekuphela kwale league ya 2008 2009 yakhumbula Sundowns yayile kubo 13 ekugcine. Nga-2010 naku FIFA World Cup saba number 2 ku SuperSport 56 points bayiwina nga-57. Sisithelana. Nihamba nabo? No, besithelana. Uyasebenza ku-Sundowns uyahamba uphindze uyabuya? Nase iwine league ka-2014 ngamtshela babemthipho esikawu cha naye inkobe sengisebenza lengitele wona. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ngibuke kusiyini lesengayini. Ngabuya ekhaya ngase ngivele nga-2008 nangisuka ku Black Leopards ngicela inkampani lo Khosi Ken ngale South Africa kusithi awusite emacembu
la ku management kakhulu ukuthi baphathi bebhola khona kuwina le groundini bathi khanze ku league kanze league sethi ngasibathi lemthetho webhola manje ngumthetho webhola ufuni mothe emnene ngifuna ukufundzela ku interpreter umsebenzi walo khosi kenje lokusita laba phansi kwala la okay iyakubita Sundowns futhi uyaphi masuka ku Sundowns ngoba ngifuna Sundowns ngibuya ngichubeka khosi Ken ngibitwa ngiBlack Leopards ukuqala kumuntu ubuya 2016 bathi ba Black Leopards bacela ngibuya ngibasite babathe batama ku promoter kuyala ngibele kubo nga2017 ke ipromote ibele uPremier League ngibuye ekhaya ngiphumule la ngihleti sithe nyakenye ngihleti ngaphindze yakhala ucinga la Central Fund makanya sicela ubuye futhi Sundowns now how's life at Sundowns the environment Sundowns in the demands lamakhulu more especially now they've recently won a CAF league by win it's easy to get to the top but it's hard to stay there how is everything at Sundowns how are you managing to keep so high every season sky is the limit mina naphezulu sibukela phezulu Sundowns idlalela ukuthi iye kuma World Club Championships wonke umnyaka ngamunye uzofika lapho kufuna uwine CAF uzongena eCAF ukufuna uwine league okay so Sundowns idlalela kusiwina konke ithatha tonke inkomishi ledlalela kitho so coach uyawathi lo mgomo lo futhi nabadlali banikwa lo mgomo nathi le office umgomo wethu ukuthi sakhe environment eSundowns ukuthi ibe world class ikhona ukuthi iyoshayana nabosondo nzima le kuma World Club Championships you're working with people I'll say well Mr. Motsepe everyone knows him Patrice Motsepe he's out there you working with a coach who I'll call him a character of a coach who's everything you can want from a coach how is it working with him the relationship between you the manager and of course the team the communication because you watch him every day for my interviews and say okay this coach is a straight talker labanye bathi just ngaba likhona ukusebenza naye lo kuhle nje ngilokusela abasebenze nami lokusi sima straight talker lamabili okay so sebenza kahle ngokuthi sijayela amaqiniso kude lo fihlela lo mnye kuthi kunje okay ngicabanga ukuthi ngingakafiki bekasola khala kusingathi kunenkinga ka administration eSundowns angiqaba ukuthi uphinzwa ovala lo mkhuhlane ukukhulunywa so yajabula naye ukuthi level besini uyayithwala support lights ngako futhi le support ibuke ukuthi imsekele ukuthi afinyelele lo mgomo wokusishaya konke lokusembi kwethu now Mr. Makanya you've worked with Sundowns well first of all you've worked for football in the country now you're working for football in South Africa serving as a manager wembabane Mamelodi Sundowns ngiphela sithombe lo mehluko wale bhola sisele kuphi thine bangakuphi bona yini lesingakopa kubo ukuthi sifike ezingeni lapho sikhashana umdlalo eSouth Africa uvukela eClorcop ufuna ukushaya 9 abakhona apasi 9 thatha iregister yaqala itraining session tawuhlala lapho langa lonke umdlalo eSwatini uvukela emsebenzini nasho ukuthi unawo umsebenzi utawuzabuyela egroundini saphuma emsebenzini bo 4-5 nyalo nje kusebusika kuyahola la nga6 lo eSundowns umdlali nyalo nje ku lockdown bayajima kune app lekuthiwa ngiZoom babonwa bonke emakhaya bayahlolwa kusi njoba le training session besitawu yenda le siyenda la ndle okay so vele sekhashane la khaya sisilela kulokunengi ikakhulu i-economy yethu incane abantu bancane 1.2 million 57 million kuba nalo mehluko nje ukuthi le bhola sathanza umdlalo udulile ubhokosa likhokho so kunengilo lokuthenga kwendeke lokho sikenza imvule lapha nje kusathi osita letoti ingoni la silela khona masingathi ke Mr. Makanya siyabona lokho economy siyabona everything sibancane yes yini lesingakopa ke the few things lesingalova ngazo ukuthi singakhona ukuthi ikopa kubo and actually execute disende sibe ngcono as a country kuligama lelimalula kulisho kulikhuni kulenda iprofessionalism okay ngilokwenda lolutho ngalendlela lengcono kakhulu kunemuntu longayena ibhola idzinga ukuthi ugijime 90 minutes noma ngikuphi la oyidlala khona lo 90 minutes kumgijima kusho ukuthi lo ufuna ukuthi iceceshe ubuke kulikhuni ke kubadlali bethu esibakutholela lokho
So timfolo kumele but ngibuka le professionalism bobala nje usibadlali baphila ngale bhola vele banaka yona la vele shot sesekhashanyana cause can if vela kanjani kuyona lapho isita kanjani cause can kuyinkampani le nto letinengi ikakhulu la ngabholeni ibukeka kwanyalo sebuke i-risk management ngosifike nalo mathuthu lokuyi policy lesihlangane ne-Old Mutual sabacela ukuthi ba-underwrite policy letawusithi umuntu osebholeni ukuthi sikhona kufihlane into le malula nje nangimakhanya kelekithi besigitsa naye sekufuneka siyomgcwaba sesiyeda siyagaza that basithi uphathizo namalini uyamfaka 200 yamfaka 100 nimekisa 700 niyafika le kashingilili kasongomnyama nikhanza kufihlwe emehlo katula letiko kodwa ibhokisi lokuyomgcwaba so lo mathuthu kwaba ngilokhu sisenta njani lokhu at least nakwendeke ingoti lenjalo lo mkhuhlane loyo sikhona ukusingatha ngezizathu so namuhla siyajabula kusi onke ama clubs la khona ngo26 ka Premier League First Division na Premier akhona kulohlelo lamathuthu futhi siyabamema bonke baphathi ukuthi babamsaye nathi ukuthi abasita ubathula umthwalo omkhulu nangombuto usasho nje ukuthi onke ama club on26 akhona nayi njalo nje sikhulumela ukuthi well normally under normal circumstances ngabe besitawubona ukuthi by now sesiyabuka ukuthi bobani ama team la relegate wako bobani ama team la promoter ikakhulu ka First Division lapho simawehla khona uya kaMkhwenyana i-membership yami yenta kanjani ke mase kuthiwa angisekho part of le 26 le membership ya emathuthu ihamba ngale season yebhola so yona ihamba lo 12 months qala ngaJuly iphela ngaJune so nawe uyakhona ukuthi sengishintshile mina ngishintshe ijersey ushintsha ijersey nalo noma solo mina ngileyo club yami ngihlala kuyo futhi so mangehla sengilose membership yami kwanyalo sisakavula ngoba kusengipilot course sisakavuleli onke lama clubs la khona ku Super League la khona le makhaya nala lamanye ama sporting course la hlala ngqonqo uthathe thineke cause bengisathabutela futhi labanye nibashaja ngoba sikupilota nje sisakulungisa sikubuka ngontako sitakuvulela onke lama sports course bangitshela ama sports course asajayele ku 50 Eswatini za uMaswati cha ayashuka masibili ayakhula ema sporting courts FN now ke Mr Makhanya kubuka ukuthi nangimathuthu ngifuna ukudala Khosi Ken because nangiKhosi Ken uyam introduce amathuthu but sinema issues la beyond lokho nje kuphela we have issues of sikhuluma usibadlali ulukhuni ku-sports abadlali bethu bodlala kulamanye amave iKhosi Ken iyakubuka lokho management yabadlali sport players management players representative because we currently have very few of people labenda lokho laveni is it part of iKhosi Ken strategy or structure kwenda lokho siyakubuka kulelijanje ngicanga ngidinga nemaduma lesathi kusisengi registered agent lokhona la Eswatini siyadinga ayisebenzisana naye siyabasita futhi onke lama clubs swa advise ukuthi yini le efuneka ukuze umdlali abe successful ngayo sibuke wona lamadlalo kunenkinga nje lenkulu manje nakukhulunywa ngabo CAF club licensing le efuna ukuthi iclub vele ikhombise ukuthi itimelephi siyakusita futhi ngalo kunema clubs sesiwasedile nje ukuthi akhona ku register nakucala le season babulukhuni ba promotiwe singenaphi sahlala phansi nabo ba register malona besides ke lokho Mr Makhanya khona inamanye ama initiative lenita nawo kune ukuthi nawe supporter ye club uzuzane mbambamba ukuze membership ikhulume kuwe kufanele khulule membership ikhona kuhlangabetana netidzingo takho ngilo stage 2 lesitayimfaka ukuthi leyo qala bekungile risk management lesibili ngilokho siyenda njani membership card yebantu ukuthi kuleyo club ilungele uyibona ibenefit yokuthi vele le club learning entela lutho kuphileni kwami ukawathinta ke lana Mr Makhanya sengena nje kunayindzaba ya COVID ukuthi Sundowns nendlela thitheleni isebenzisako yokuthi badlali baba monitor ukuthi baya exercise during this lockdown we bring ngifuna kuyilocalize ngilesela khaya ukuthi if Mr Makhanya nje onkenet Makhanya ula you've worked nebhola you've worked ibhola for some time what advice would you give the teams right now kule situation then siphile esikhathini la le technology sey advanced lo Zoom phose ubhadala 300 rand ngenyanga ku register ongumphathi we club bese bonke ba club abantu bakho labanelicingo la le smartphone so yakhona ukuthi nibahlanganise nibabone la ku screen ngalozo
Shutha lecingo. Lecingo liyahlala lingisele camera lesibukile nje. Likuthatha likujijele kuzoom akubone coach, umbone trainer kuthi wendana umlingisele naye akubone kuthi uyenda yena. Okay. Asibone ukuthi ngibani lo Dojako khona la. So khona le camereni ngakho. That's how Mamelodi Sundowns is keeping their players. Nyalo nje yonke technical team kusasa kuseni tabe ngatheni ngenile kuzomphuma ngatholo. Okay. So you're advising teams ukuthi ababuke le technology akusiyo kuphela le app lesebenda sine ngilosisa kana sisebenzela ngco iyadla ke kudata nethi ke kuyasita ukuthi ba trainer abahlale bathi siwenda lo mdlalo ekhaya. Okay. Now ke Mr Makhanya kokugcina mhlambe umlayito longadlulisela ngathanda nje ku mema bonke baphathi bemacembu la khona Premier League ukuthi msebenziseni Khosiken ula uTositanene siyanicela kakhulu siyanikhuthata ukuthi lo mathuthu mnake kuba buhlungu lesikhathi uva ukuthi kube nesifo kuleyo club sekunekuhlupheka lokuthide ngoba umphathi uDebesele wahamba kancane washiwa isikhathi. Oh yeah, corona sola ifuna iqhaqa usona kanjani nayo inakhuza league eSouth Africa uyibuka ukuthi bangayicesa kanjani lokungasebenzela wonke umuntu. You are second good lock position as Mamelodi Sundowns nemaroma ukuthi ayiphele nyalo kunika the number 1 kunethe ngenhlalawo. What's your comment on that? League eSouth Africa ine task team Premier League yahlangana board of governors kwafakwa le task team lesebenta la hulumende isebenta futhi inhlangothi letiphethe neTechPil. Singeke sifise thina siba Sundowns ukuthi kube nemidlalo lotawo thola ukuthi ufihlekela ngomkhuhlane ngokuthi udlala ebholeni. So sibukanele task team isebenta kona lokuthi obuka ukuthi kunganiwa deep indlela ngoba dinengi angicabanga ukuthi impilo tawuphinze ibiyele ngendlela lesijwayele kuze kuphele isikhathi lesithi emva kwale COVID. So ungafuna ukuthi iphethe kanjani? Personally sifise ukuthi sivele sithe nayo le nkomeshi siyithathe ngoba vele ngilasi kusebenzela lokho. So ninifisa ukuthi ama games abuyele kudlalo aphele. Uma kungenteka sikhona ukudlala kungabi nerotawuthola umkhuhlane. Can it work glosokubonile sengikuvalelisa nje sanje isikhathi sa producer wamlana. Can it work ikudlala behind closed doors in South Africa? Ngalokho imsakato ikhona. Nakunemsakato kune radio. Kuba inkinga nje ngilokho le bhola icontact sport. Uma lama clubs ahledi bonke labadlali ba certified ukuthi bade lesifo kungasebenza. Manje bokube baningi lapho. Okay. So another wonke umuntu umdlali borafela ma medical staff TV crew wonke umuntu la stadium player close security abe ne security learning but bonke labantu abala stadium kufuneka kube ne guarantee ukuthi bane medical certificate bado umkhuhlane ba lock down 14 days before. Mr Makhanya, thank you so much for coming through and honoring our invite. Sithembe ukuthi iKhosiken itayishintsha iface yebhola event. Sibukela kona sisebenzela kona siyabonga kakhulu kuwephathizwe sibonga nemsakato wethu wabona ukuthi siphinde sibonga lembukele ekhaya kusipa amehlo akhe. Thank you so much Mr Makhanya, and of course we hope to catch up with Mr Makhanya as isaqhubeka nayo iKhosiken sibona ukuthi phase 2 sibona ngathi kuba every other sporting court ukuthi siyaqhubeka yini siyangena sibone sikhula throughout senyuke nakhona sibonge kakhulu sifisela lokuhle iKhosiken njalo kuphela idirector shintsha ibhola event, and of course njengalo kwasho Mr Makhanya ukuthi bafuna kushintsha nema sports, not just football but sports in the country. We're going to take a quick break. Masibuya go break efu sibuya na yesabelo Nzinisa Sikhali sidabe sihlena yathi sitshela ukuthi kuhamba kanjani kubhola ebholeni yakhe kuthi ufika kanjani ukuthi adlale eNingizimu Afrika njalo sicatha ukukhuluma ukuthi kulukhuni ikhambisa abadlali but na uthola udlala khona South Africa. Tasichazela ukuthi kufika kanjani. Itiko letempilo kwesicwayisile ngesifo lesivelile kulamalanga iCoronavirus COVID-19 bagcizelela kakhulu ukuhlanzeka kwetandla lokumcuka ukuthi itandla digezwe nawugeza tandla ke bashilo ukuthi digeze lokunenani ama seconds la 20 ngemanti lagijimako lanesipho. Lokunye ke labasixwayise ngawo ukuthi latingalweni lingahlala leligciwane ukuthi ngakuthi letingalo nato utiwashe ungashintshe itandla kuphela for 20 seconds nalamkhathi sinetandla ugeze nakhona litawufa ligciwane kanjalo. Ngiyanicela ma-loyal viewers geza intandla nihlale ekhaya nihlale niphephile stay inqobe iCovid-19.
Now, from the moment it was announced that there will be no sporting activities due to the ongoing COVID-19, we all felt that. But imagine how much work you can do in your house just using your chair. It could be anything you have in your house. Take a look at this. From my own chair, I'm able to exercise 30 minutes per day, from biceps to triceps to my abs. But what are you waiting for? It is doable, it is possible. I'm able to do all the work. No matter how much time it will take me, I will stay active. Now, if you're a soccer player, an athlete, a gym instructor, anyone who loves exercising, use this time. It is doable in the house, in your own time. Stay safe. Together, we'll win this war. Imidlalo yonke imisiwe eveni. Hlala ekhaya utivikele kulesifo iCovid-19. Nokumcoka ukuthi uhlale ekhaya. Sitawudlala imidlalo hulumende sekazivumele. Kulesikhathi lapho khona umhlaba ula nemkhuhlane i-coronavirus, uhulumende kwakuleli ucele wona eMaswati ukuthi akahlale ekhaya alandele imihiso nemihambo yenhlangano yemhlaba emhlabeni. Kanike ngabe mbukeli ukuthi ngakala ukuthi uphume uye ekhaya ngoba ke uye emsebentini. Hlala ukufake i-face mask. Kanike ngabe kubita ukuthi ukhwehlelela emkhonweni. Sitawubonana mbukeli mayibuya tona temidlalo ngabe sitawulandzela tona tinqumo ta hulumende. Stay home, stay safe. So lokukhuthazwa kona ukuthi hlale ekhaya uhlanzekile ugeze izandla. Keep fit, stay home. Ungayi ngaphandle kuyodlala imidlalo. Hlala ugqoke i-face mask. Njalo ngikuthembisile ke mbukeli ukuthi masibuya ekhefini ngidaba engihleli-ke naye Sabelani sale sengibhele-ke ngihleli naye khona la studio lota sitshela ukuthi kuhamba kanjani ebholeni yakhe. Ngikuvusele Sabelani. Yabo sephaje zokungivusela namhlanje mama. Ngiphile kakhulu ngoba ikuseda. Ngala umkhuhlane kuphela songasibambi nje. Hayi, just to be safe. Sengindela nje ukuthi sibe safe sonke. Sicine siqinisele. Sabelani. Bantu inqombe bata babona I'm sure eMaswati inqumbi babona Sikhali wembabane Swallows. Yes, so kulenye i-team right now but la eMaswatini solo uSikhali wembabane Swallows. Uqhamuka phi Sikhali? Uqala phi kudlala ibhola? Ngathi bita ngasabelo kwanyalo before sifike eGabana Sikhali. Sabelo ngumlo qhamuka enjanini, ukhulele khona afunza khona acethe nge school. Ibhola uqala kudlala na 10 years. Waba khona ke lama clubs akhona lemakhala wadlalelako before anyuke lenhlangano ka Super League yaseshiselweni adlalele izigi kwa sidlalo ibayibita nge Rangers. Ngadlala khona ke I think nangisadlala ngihle sadlala khona ngoba nemajala ngibonako la ngile ngasekhaya angithatha afuna ngiye ku 11 men isaseka first division. I think by 2011 2010 khona abanye sakhona ngafika ngajima nabo I think almost 2 weeks. Ngatibona ngathi angikho happy khona. Ngathi ngcono ngibuyele ekhaya at least nangidlala khona Super League. Bayakhona ukunitransporta from ebholeni noma sadlala Sundance ambama bangibisele ekhaya. So ngabona if ever ngidodlala la kibo sikhona isikhathi sadlala khona maybe bashaye bo 5 games in a row ngende bagcina bangasakhona ukuthi bangise ekhaya because bangisafunza. Ngaconsider not finally do ngase ngibuyele ekhaya ngathi ngisekhaya ke nasila ku 11 mina kwakunasi yabonga Bhembe atarele team wathathwa izimanzini Sundowns. Ngathi ngisekhaya wasuyangishayela wathi asidibane kaManzini. Sadibana kaManzini ngitshela ukuthi kufuna ukuthi ngiyojima ku Sundowns. Ajima ku Sundowns nakhona I think 2 weeks sekuqala ileague lapho 2011 jima 2 weeks coach wakumstambo. I think ke baba nema reasons abo ukuthi bangakhona ukungisayina. Ngamtshela siyabonga ngathi ngcono ukuthi ngibuyele ekhaya man because ngivele ngisafunza. Ngathi ngisekho waphizwa ngishayela athi angibuye ngabuye. Wathi angenyuka ngiyempabari ngiyojima neswayo. Engambuthisa kaningi because bengine masters vele botareni bolwazi basadlala manje mhlambe nami ngokuchamuka emakhaya ngedethembi ngaba nayo lembuto uthi angiyojima khona wathi na ya bakumele nje ngolesithathu ashayelana ima ngakhupha ngentembabana afika ngagqoka ngababukela abajima ngajima ngabele emuva ngabele ekhaya abuya ngalesine ngaqala ngajima lapho sibajima ngabo 4
bakuzokhotshwa ngosibuthi Yeah. cala ngajima nabo I think ngajima nabo 4 days bangibona ukuthi maybe ngingaba lisido kuyibo bavele bangisayina kanjalo kwabe kubuye amaphepha Rangers baqale ke bangenda indoda abolo and I think bayabona ke ngesizini ihamba ukuthi hayi ngimitha abantu khona kubasita ezima sezini zaqhubeka kufika ini kuwe ukuthi usuka from Super League enhlangane shisele ku Rangers we are straight to probably one of the best teams la khona even straight awukandlali kulenye team ukuthi uqale ka first division unyukele first division wafika Premier League kwadlala kulama team lamanye la ngephasinyana but uye ku one of the biggest teams la khona kuthini kuwe yes usuka ekhaya emakhaya back then udalana ukumukela kanjani ukuthatha kanjani ngicabanga ukuthi maybe ngeability lenginayo ekudlala ibhola ne talent yafika yakhomba lokuthi asikho sonke sengingamela ukuthi ngicale phasi ngeke kuphume just because usho ukuthi i-team lenkulu yabe siyangisayina so siyabona ukuthi ngalo talent khona lo ngasimela sesimo lesikhona kuleyo level abakiso now sangihambe kakhulu ulithola phi igama lesikhala ngicabanga ukuthi laba ngibule kakhulu ngashala amagoli bese bangetha lona ngalokuthi vele ngiyawagwaza so okay ukuthi ngimusikala kanjani kusukela uqala ukudlala ibhola you've always been a striker so udlala empinji no ngisesekhaya ngangadlala emuva uyidefend ngaba i-defender ushabani bendlala 5 umshayashaye umshayashaye ngibese kahle bengikhona gijima manje bekude bengimbona vele kuleyo level besike ukuthi angakhona kungishiya okay so bengikhona ukubamba ngalo hle ku Rangers nakhona ukwadlala emuva noma lapho bese converted to full strike no from ekhanje kazonali ngabe sengiba striker okay sibanje ku Rangers ngivele ngiba striker mana bengidlala semkhathini ngekhona ngabe kukhona umfala bengabana abanye bebafunza ngala ku South Africa okay khanusa sikakhona kubathola kuleyo weekend bese uyashintsha position sengishintsha bese sidlala salomyembili sengishifta ngemkhathini experience yakho yekudlala kumbabane eSwalosi labanye batawu regard as umdlali lo ebangambitha ngelegend mase kuthiwa soyekele kudlala impact yakho kumbabane eSwalosi bekhona experience yakho ungayichaza kanjani kumbabane eSwalosi ngicabanga ukuthi ngifike ngathola experience learning kakhulu concern ukuthi ngithanda ngifika ngathola badlala abafana nabo Taribo nabo Darren bakhonyela kungiguide bangibisela yini ekudlala nabo ke naNkulunkulu amkhulu sithi sisadlala kwaba khona nemntu ofana naThoni Tabet naye kufika kwakhe ngicabanga ukuthi kudlale kakhulu irole kithi nema youngsters beyakhona kuleyo team kuhamba ze sifike ke nekuthi singede sayishiya ne management lebe ikhona leso sikhathi kuthi nayo ngeke kwakhona kwayo kuningi kakhulu irole eyidlalile yakhombisa ke nabo nenkomiso edwinile ke bakhona bonke lawo badlali ekhambeni kwesikhathi ke hawo ngeke sikuthini uNkulunkulu asakufisini ngasakuthetha kubese kuyendeka isikhathi usadlala ku Swalos ndlalile washaya amagoli ekhafu you scored 4 goals in one game against Platinum wadlala na dlala eCongo mfika le was it Congo kwendekane eCongo cause kuvala kuzwashada ivalo afuna kushaya abantu kwendekane eCongo no eCongo sadlala basidla 1-0 sabala vele asijabulanga leyo result because waba netinto letiningi kakhulu because we scored a goal bayiphika bathi kube offside lesingathi usifele kanjani but ke ngeke bese siyakushintsha in result leyo match kuthi ke kwabe sekushaya kade ivalo angikwadi ngoba kuzange kwendeka and ngaba umuntu oqala ku-shell ground mina ngihambe ngene dress room ngifike ngikhumula sigezanga nje ukugeza ngendlela bese singakajabulanga ngakhona into yetende ngakhona egroundini so nasifethe umsafe sakhumula ngabe ecane kuphuma futhi ngihamba napho busamba saye ebhasini safe sangena khona sahlala ngaba surprised nje sengifika la ngone sisi training lapho asomhlolo sebangitshela ukuthi bathi bangisuspendile le game lesidlala kuyo ngeweekend base ngishaya idiva lendlu engingayadi ngeke nami ngiphikise ke ngabe seCouncil vele uyakukhipha lo ngoba shothi waba ne evidence ukuthi ngikwendile lo ngibe ngakakwendi wafana wamangala so suspended for lo kwenje during that game ngabe ngangena nje dress room ngabuda manana le appeal bathini bakhola bakuphendula kona bathini bathi solo kude ngavela ngabona ukuthi hayi nangabane kuphendula bathi akuphendula sekuphelele game because I think maybe babona ukuthi bafuna kuwina bachubekele embili now is after the game leyo babuya la khaya
bohlele ngama-stands angihlele ngimastand nawina ngendlela le bese batshela ukuthi nabo bawinile nawina with the last minute goal kwafika kuthini kuwe ya nasehle nalapha nje ngibuka lesikhathi indlela besihamba ngayo alama chance besilibele kwamisa nje angeva buhlungu kakhulu ngisho sikweve ngikhona nje ngasenkoreni ngisolo ngitshela lokho nje kuseshiya kube nabekhasi ngabe khona sengiwendile because I think leso sikhathi vele ngangisemandleni yeah so sadlala ke solo ngibona ukuthi naku siphuma nguNkulunkulu amkhulu salithola lelo gole bese lithinga yeah wakora usawina indike ngeke ngaqala yamanga ngasukuma la vela stand ngihamba ngaya ngale ngamuva because bese ngibabuhlungu kakhulu aphuma ngasabukela ukuthi kwagcina kwendekene lapho nayi game lepho kuvela la etfombeni tethu kufika nguwe ngapho kubona ushini ethi nje igeminye against a team labanye bangayirigada as isuka professional league but ufika wena uthatha umthwalo melula ngicabanga ngendlela besilungiselela ngayo ngiyole yabesiletha konke lokho nekuthola ama chances wasebenzisa ngendlela bengakhona inyoka bese kufika konke lokho ukuthi kube kanje and the memory engayizisuke vele yohlala ikhona and we have visuals for that so you can have that forever so lokhala unako isikhathi uyadlala ibhola ni dominator ni imbabane solo even ni dominator even internationally uyashaya ama goal but I think it was a charity uthola injury le yathusa wonke umuntu at first mayendeka ukuthi bekabona ukuthi inkulu kanganani but sabona sekhamba isikhathi what happened kuleyo injury leyo and did you think ukuthi usatha ukukhona kuphinza ubuye udlala ibhola ya njengoba seshilo mtholo ukuthi le ndlela kwenda ngakhona kude becanga ukuthi itawuba serious ngendlela kwenda ngakhona so but ke uma nami ngicetha lokushayisana naye futhi leyo phile yabakhona naloku bleed ngalamakhala inobe icala kwendeka kimi ngiyeva lokuthi ngende ngilimele serious because noma sengiphuma lapha into lengazange yendeke kimi mina ngiphuma ngikhasa ngamadola zange sengigwe so ngangiva vele buhlungu lobukhulu kakhulu ngoba la dokotela ngamtshela ngasidokotela mana nginikede ba please la ngamana cezile pain lokunye sidakubona ngifika esibhedlela because nyalo vele ngikhona nje ngondani lobuhlungu obuningi kakhulu angibathi ke baqale kwendeka so saya esibhedlela ke bacheka basho bathi ababona lutho sathenga amaphilisi because bekulisonto sathenga amaphilisi ebuhlungu nganathi awona ayidinga eliviki saphela sangaphinza bile esibhedlela kocheka ukuthi kusela sikanganani sayekela kanjalo kwasevikini lesithathu ngathi ngiyocala kujima ku Tuesday ngajima ekseni ngijima nawo ngijima ngayidvana GPT ekseni Tuesday kwasintsambama nakhona nje ngicanga ukuthi bese kungileyo tip yaNkulunkulu ngacamba emanga ngakudota ngasidotela yade ngibulawa inhloko ngidiva kanti kufika kuvila badodela hlala phansi sitawutshela abapasi nabafika asabatshela abapasi bathi kusasa basinike imali basa ngesibhedlela yona scan kusasa kusilesithathu ngaya lapha ngishe government sa center scan saphuma ke sasho lokuthi vele ngilimele kakhulu ngithenga operation ngabuya naso ngamnya dokotela ke sabe sesiconsulte ke lo mnyama ke Dr Maseko leka emanzini clinic abakhona ke kusichazela ke ngaleso scan besiphumile ukuthi kanje nami ngitshela ukuthi nanyale operation ngicangitshela ukuthi hayi bangilungisa ngiyabuya ngiyadlala engathi mangala sengihlele 2 weeks nemalangana kwasafuna ngibika ngento lenye operation vele hayi ngabe sengiyabona ukuthi hayi ibhola ngiyophinze ngidlala noma ngibuya nje esibhedlela ngavela ngabatshana bebafana bengihlala nabo because basa kumele ngihlale ngedwana ngoba nomfana ngimcela ekhaya ngabatshana ngibathi hayi ibhola vele ngiyayekela lendlela kwena yakho ngithi ibona ukuthi nawe uyangichubeka vele ngidlala ibhola hawu bangitshela ke esibhedlela bathi hayi ibhola dabuye idlala ngento operation S2 bangitshela uma kwathi hayi isidoko usithini okay wonta udlala nje engamtshela ngathi hayi ngiyamini ukuthi vele ngiyasaba lendlela ngilimali ngakhona ingaphinze yendeka noma nini asade asifaka basithenga ngesigqoko ngasifaka naso ngisifaka aqhubeka ngadlala ngathi mangana ukuthi ngibuya ngadlala emandla sekhona yalo cause everyone will remember your heading abilities ukuthi ibhola bo header strong awusabi nyalo ku header ngisabi header so yeah header nje normal so it's like sikhali nje akazange sekwendeke lutho kuye ngisanga nje kwendeke lutho okay yeah header nje manje because noma ngisala kuswalo ngisangami Jimmy vele bengijima ngakasifaka isidoko okay but bengisifana sengiyohlala kuyo nakhona kukunika leyo confident ukuthi wathi ukuthi usafe after the injury
labanye bekutaba likhulu ukuthi babuye lebadlale kulawo ma levels lebese Eswatini ngapha wena awugcina ukudlala ubuyele ukuthi udlale but you also get imove ukuthi ugcine sodlala eNingizimu Afrika ufika kanjani ngibombela kafishane nje ukubombela ngicanga ukuthi babantu labaye bafika nadla nabo Platinum Stars nje bebantu lebavile bangilandzelele bangibukela vele bangithanza bafika bashayisa kule boss so bese nabevale injalo ke base banabo baye bangimela ukuthi ngihamba ngibuye yini okay so nabevale ukuthi ngiyabuya 2019 babuya sakhuluma nabo savumelana ngaJanuary ngathi ke ngoba vele ngisadlala ngale nabangimele ngicethele league ngoba bengithanza kubuya ngicela nasenyaleni nabo base ke bakhona khulumisana neswalo ngalo ngazo isikhathi leso bayacetha nakhona ngayithola imove ngayembombela yes ngistangena ku stay sakho kumbombela esikhali esikubona nje ushaya igoli lana ngathini kunenkinga ukuthi right now you're not playing kumbombela kunenkinga yema contract so ngathi sign ama contract enqumbi nalenye team uma ngasinika clarity ukuthi kwendekani kuleyo situation le eliqiniso lesengidabalizo angina contract lengayisana lenye team njengoba ngisho ukuthi ngasana nembombela ngaJanuary ngabatshela ukuthi ababe abantu abamanga because vele nyalo ngeke bese ngifika sengiyabaleka kuswala ngibe ngibuya injury angimane ngidlale ngicethe bese kuyabaqhubeka bayakhulumisana bona ngicethe league kwenda kanjalo kwaphela kusilokhu sekuqhamuka kaphi kulala bakulona mangathi noma banedinkinga bona bodwana yini ukuthi nami sengifika njani understand but ke ngeke bese namhla sengifika ngithi mina laba kukhuluma kubona kanjani bayathi bona ukuthi balwa nganjani mina kude lo nyela ngaphinde ngakhuluma abantu ukuthi mina ngumdlalo wembombela United kuphela wena kude lenye nakhosi kude sivumelane verbally lena kubhala phasi ukuthi nikhulumisane nivumelane but ningakasayini lutho nale team leni no kude lengikwadiwo nabo okay angiqale manga nami so uyethemba ukuthi as soon as iphela lempo lena dawubuye uqhubeke nebhola yakho ngimbombela mina uyangiqhubeka nebhola ngibela United ukuthi lena lengabe sengangeta vision akufanani nalakithi because lena kunaleni yabo top 16 top 18 so uma ngabona abo 35 to 40 players ngeke kubayise bonke ebenchini so kuya ngeperformance yakho throughout the week ukuthi bakusetha kanjani so nami ngeke bese ngisi ngoba ngichamuka from Swaziland kufuna abantu ukuthi ngiyadlala nokufuna kudlala ngomsebenzi yami kuphela lo la so far usakhanza useklisha kanjani kombombela ikakhulu uma kune large chunk incumbi emaswati la khona lapha eThemeni even nasebenchini no njengoba sengishilo ukuthi kuyangile section ya coach ukuthi uyimise kanjani angakubeka nase stand in favor bona ukuthi lo position yakho unebantu laba right for leyo weekend ngakubeka nase benchini akubona ukuthi ungangena ube ne impact but ke nawo la maswati akasiyo la inkinga ukuthi maybe angakwenda ukuthi ungakhona ikudlala yena kube sekudepend na lo position yakho ukuthi ume kanjani kulelo fika phela competitor for a position nabonkatha injani competition eKingston ngeminyaka lese iyahamba akasiyo umuntu lo uma ngabe sithi siya compete from position lezicompete naye phambili okay so utholakala semkhathini utholakala semuva sekuya ngokusecoach kulo weekend ufuna yini ufise kumsebenzisa kuphi okay so uma ngabe sivuleka leso sikhala sokuthi maybe emuva noma emkhathini kude labo bantu la ngabafaka lo ufisa ukuthi angadlalisa yena utamdlalisa thina le so nasembili ke nangabe kude lo muntu abona ukuthi le fix ngeke utamsamdlalisa kusase umuntu lengathi udlala embili noma udlala emva nomdlalo so udlala yonke nzawo Skali le case yale contract seyibona sofika to stage lapho khona somile nokudlala somisiwe nokudlala kokuaffect kangakanani lokho ucareer yakho kude lo ngangafecta kangawo because kube kuthiwa maybe lokho labo lokukhulunywa ngokuthi angime ngingajimi ngingathini but as long ngisakhona ukujima ngisehlangana namateammate ami okay iperformance yami yodlala njalo okay ngenteka mangibuye sengisemandleni lamanye ngale ngimsolo ngiwo namanje sathi siyovana kuphela lo mkhuhlane lo khona manje uniphazamisa kangakanani lo mkhuhlane licembu siyathi kulo position belingekho in a good position right magumisa le game utaba ne impact enganani lelo mkhuhlane tan limata kanjani ngoma mhlamba nganisitha ukuthi manibuya khanze ukuthi seniyakhona kubuya ngicubeka kahle
ngicabanga ukuthi utasilimata kakhulu sine siyiteam ngoba kube kuthiwa akusiyo umkhuhlane lo senda ukuthi singabi indawonye. So ube ngumkhuhlane lo senda ukuzivele singabi indawonye sibele kube sifo maybe kube yinto le beyibreak yaleyo nyanga le mise ukuthi ngathi ungayichaza kanjani. But lengakhona kusenda ukuthi sihlale sindawonye. Beyitasithi kakhulu ngoba khona maybe singaphuma khona masibuya ku league. Maybe singawina lo 2-3 games sikhona kuswale position ukuthi ayisiyo le kahle for team. Ukunamlofuna lofuna lobuta ukuthi usho nomshanyelo moshalkole because siyakhumbula nalakhaya. Ushona. The celebration ishona. Ayisho ukuthi siyasuka ngokusephambi kwethu. Siqhubeka phambili. Ushanyela konke lokusendleleni yakho. Siqhubeka phambili. Okay. No kuyevakala. Kuyokuba nema rumor ngesikhathi sakho esikhali usese kuswalo I'll say usese ku prime yakho la even to sikhali ufuna kuphi sikhali into kaye kuphi emathimini la ka Premier League eSouth Africa bengimahemhem ngoma kwaye kwaba khona lokukhona etafuleni. Ngathi lokuthi ngangimisa kanjani ngoba ngicanga lokunya ngingakubheda ngalamahemhem la ngaze ngakafika etafuleni. Okay. Ngoba nje lengakukhumbula into ya 2016 uMaster uhamba la Felix Celtics. Yeah. So ngathi ukuthi ke ngoba bafika basithandzele ukuthi ke difumela na Mr Gametsa bayesebenza njani. Angade ngithathe ngoba kodwa lapha enziwa beke iswashiya. But le basatsho ukuthi uma ngabe singabuyi ukuthi inkinga itabise eteamini yethu. Ngibeke bosibona. Wasabona banifuna bona. Bebafele basifuna bona. So ngoba sajima na bayidingi sajima bebathela iviki. So sesizimele sijike base bayacela kabasha basibacela leliviki. Okay. Sahamba ngoba bane preseason tournament la Richards Bay. Sama sadlala nabo Golden Arrows khona. Na neMazulu. Amasasa ekemini eqanje sadliwa eMazulu maphena. Sajika so base basitshela ukuthi hayi bona ba right ngathi sesingamane into sengafa idili ngabulawa team kuphela. Kusikhobe sonela naka ngathi laba labanye kude lumele kwafika. Kodwa lo khuluma something. Celtic lebe lethi offer yanibona yajabulela. Yasijabulela ngathi kube sekona yenza bethumelana ke la Mr Gametsa. Uyikhanza injani ke i-National First Division yase South Africa? No, compared to Swaziland, compared to Eswatini. Yeah, no ilikhulu kakhulu. Ilikhulu kakhulu. Ngisingakubala ngalokudlala kuphela. Nalama travelings ukudlala away akakufanani nalakisi because thina ama grounds wasebenzisa ngomhlona amafuso. Esimanje nahlalo seyikhona. Mara ngalo first division wakhona olukhulu kangaka ngoba uma ngabe kufuna uyodlala eDurban thina ufuna travel by bus. Suke le nasambe ama hours like uma 8 yofika le. Ene ukhanza ukuthi kufuna ukuthi kusasa udlale. Yeah. Uma ngabe lesikhathi leso vele ungakhona ikurest enough utawuba nenkinga. Ene uma nganingakhona ibona nje kahle igame. Vele niba nenkinga lematini. Nekusuka ke khona lana niyoshona kuPitoli. Okay. Angeke ubhadale amathikithi ubhadalele team. Your whole team uthayiye khona so vele kuyo kube ngile bus lesebenza. Lebusini. So vele awuhlede awula amaningi uyakhathala. So ngiyo lo le fit leba khona. Qathanisa ke ekhathe groundini ngesikhali la ekasonhlolo competition injani la nangale la khathe groundini ngenyalo singasabuka ngala ngephandle ukuthi administrative kunjani la khathe groundini lo mehluko unganani. Lo mehluko usilo omkhulu kakhulu sengiloko ukuthi thina sinayo le talent lengasiwa exposed kangako athi ke yabona abangalo talent lekhona i-exposed uyo ukhanza umangale nje ukuthi kunemidlalo ohamba odlala kuphi bashe bambola ke sinoma ngaba nayo umdlali lethanda ke noma ngabe nginganani kulukhulu nosibanga khona kubona so le competition la khasi egroundini iba inkulu kakhulu ayifanani nalakithi. Okay. La kithi ngingadlala nje njengoba ngisho ukuthi labanye bethu badlala ngoba bayasebenza ngale competition ephikona because uyaduza kusasa kufuna ukuthi ngiyakuphi into othola yini. Ngicobela phambili ufuna ukuthi ibe khona. So ngilolo mehlo lengicanga ukuthi mina ngaba khona ngikhasi egroundini. The talent yona isiyo le difference lengako because nathi sinayo khona. Okay. Now umbutelo ngapha mhlambe iyangasema phethelweni nje sikhali ukuthi how are you keeping fit wena ujimela kanjani inyalo ngesikhathi le mkhuhlane? Ngimuntu okuthatha nama road work ekseni ngibe ngendlela ama exercises ngakhona kwenda. Ngoba nje la ngihlala khona lapha ngisha ngiyakhona khamba ngijika station ngibuye. Ugijima. Ngigijima.
Okay. ngiqhube ngendlela ama-exercises ke nginayo ke nebhola ukuthi ngehle ngiyidekadeka kancane ngizokule ngisendaba flex ama-muscle. Message mhlambe kubabukela emakhaya kuba qhishisa kunayi i-coronavirus ukuthi bahlale phela baphephile nabo. Ngifuna ukuthi ubuke na i-camera nayi Sikhali. Ngicabanga ukuthi uma ngabe singathatha zonke lama precautions laba siniketa wona siwende ngendlela la basitshela ngawo ngicabanga ukuthi singaphepha ngoba uma ngabe batathi akumele ukuthi nihlangane ningabi 19 or 20 ungabe sesenithatha leyo chance nesenifuna kuba yi10 ngoba ngenethi kulo 10 obani ngendeke munye wona nayo uma nishiya sekahamba bele ngovushana lokugula angisathi nokuthi nikuthathe ngicabanga ukuthi maybe uzokuthatha edolobheni kuphi no kufuna ukuthi uhlale nje ngalowo mndeni enhlala nawo la khana ngabe ni10 la khaya ni10 but anihlala endlini nihlala kulowo ndlu yakhe so sendela ama precautions ngicabanga ukuthi singaphepha. I cannot say it better than this. So vele ichazile ke Sikhali ukuthi mawufuna kuphepha ungahlala kanjani hlala ekhaya ungasho ukuthi ngoma basithi singabe more than 20 istabang 18 sina. I mean common sense ungahlani bamflunga abantu ukuthi baqhamukapi sithi alishasa libeke lapho ke lihlelo sibanga kakhulu kuye ke Sikhali lebe ngafisa ukuthi sibe nayo isikhathi ngombe but ke of course usese active Sikhali sitaba naye at any time asachubeka nayo i-career yakhe yebhola siyakuthemba ukuthi mbukele ulithokotele lihlelo njalo kunathi sithokotele kuba nawe khona la ehlelweni sitawuthemba mbukele ukuthi sitaqhubeka phela uthokotele netinye inhlelo sekulethela tona sengumsakazo we Eswatini TV. The name is Patizwe Msebi. Good night.